STV, select for fun. November 2020, counting down just 45 days to the end of this year. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so very much for joining us on this lovely morning. It is a Tuesday, like I said, and it's a big pleasure to have you on board. For those of you that have joined the first show for the very first time, somebody could have told you about this show and you chose to wake up with us. You are doing something very wonderful, and it's a pleasure to have you on board. Namwe abagenda kukowe twatandika mpaka sawa ziranga you believe and trust in the information that we give you every single day. It's a big pleasure nafo kuzuka bulunako kubanga tubawaga amawulire gemwetaaga okumanya nga tunabatandika olunaku. Tukimanyi nti amawulire agasinga obungi mubeeramu agategeerera naye ng'ekyenjawulo ekituleeta wano eno is to scrutinize or dig deeper into those big stories that made rounds of headlines the previous day, as well as flash a light onto what we do expect to happen today. Tukyali mu kaseera ka byakulonda era ng'ebbugu mulira balisituka wansi ne waggulu buli olukya wabaawo akapya akajja. Electoral Commission eyogera, police eyogera, bacandidates boogera, oyo byonna bigenda kubeera in the first show. My name is Simon Chris Makanga. As usual, I am with... Well, a very good morning, ladies and gentlemen. My name is Latifah, Hamid, and welcome to the first show. There's a lot going on in the first show, and there's a lot that is going to be discussed on the first show. But you know, this is a political season, and everything, or most of the things we're going to discuss is going to be political. You've gone through the tabloids, you've gone through the news, you've watched Select Ayenjaulo and Select News here at STV, and you know what happens. You know that the country has a lot of political news. But here's the question. What do you think about the promises that your presidential candidates are making on your behalf? A lot of people are promising different things, but my question is, will they be able to give you the things they're promising once they enter that particular seat that heads the whole country? Is the question that I'm asking myself this morning, and hopefully my colleagues will help me answer this question as we continue with this discussion, and you can join our discussion on our social media platforms. Or Tugambe, what is your thought on the fact that very many people are promising very many things? Do you think they'll make that come true? As we are discussing the different campaign strategies and trails that your candidates are taking. Good morning and welcome to the first show. My name is Latifah Hamid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire mwenna bala byaffe mwasuze bulungi ekyo kyabayisiza bulungi era mukedde bulungi. Tukimanyi ennaku zino obudde bunnyogovu naye tekitugayaza okuba tusigala mu buli ne tubanga tuwujjala kubanga obwavu mpologoma tusitwe tugende tutetenkanye tuyiye. Bwana Chris ayina akagambo ayina kaniro tandika nako atubalire ennaku ze twakatambula ko nezisigaddeyo. Nze lwatuko statement eyo mutima gumbwatuka nenebuuza kubanga twali tutandika omwaka nayina binalindowoozaako byennina okuba nti nkola mu mwaka guno nga byankizo naye bwe bayogera ku nsonga ezo ziro nenkuba torch neŋŋamba binayogerako wawe ntuuse nga ndaba mutuufu ebimu sinasengula. So nawe naali eyo omusajja buli wabala ennaku ezo tozzaawo mutwe situka omanyedde okumaliriza biwatandika okuba nti okola kyokola naye nga bwe nenkola yaffe tutandika show yaffe tusaba Mungu abeere nga atusaasira abe nga tusaba okusaasira kwe atukuuma atumalire nawe nayina obwetaavu Mungu abeere nga bukumalira abalina obukosebukosi mu mubiri abeere nga basuusa abeere nga kuba yaawonyera ye mujjanjabi abeere nga tujjanjaba tumalire ffenna tugulirewo atuseeko omukisa gwe atwogeze tulina okuba nga twogera ebyamazima nga tebuli mulima nga tetwogera kusinza ku ndowooza zaffe na mitima gyaffe wabula twogere ebyo ebisaanidde okuba nga byogerebwa ate tutambuze bulungi mu lunaku luno olwaleero. Era amannya Tarik Nkata Aziz temuvaawo kuba tulina bingi tugenda okuba nga tubaleetera. Tukimanyi tuli kaseera ka byabufuzi tugenda kubyogerako nnyo temubyetama kubanga yembeera gye tulimu essaawa zino. So katugende mu maaso ne programu yaffe era nga Bwana Chris nga bw'abala ennaku era atandika otutubalira kuba yita complaining ye bikasiye mwanyi bw'obala ennaku ezo ssebo nze omutima gunkuba era ntyemuka neŋŋamba bingi byesinza kwogera nokumpewo naye omanyi twesuubiza ebintu bingi tutandika emyaka bikaseera omanyi waliwo nze ekintu omukusajja omu kyeyanjigiriza nti bwe otandika omwaka
at least change bwebanga wakiri watosengo sengo oli wuwo wakiri kyusa design y'obulidde kitande ba kitunudde eno kyusa kitunuleke eno teeka we enkyukakyuka ever What were some of your resolutions when you started this year? What are some of the things that you thought you would achieve but you did not because of the COVID-19? Yeah, mu mwaka guno nalowooza nti nenja ntandikewo business entity yange besides okuba nti ndi wano Quest TV oba kine nga nange manyi nti bwe nva wano ninawo nsobola okugenda nembeerawo nange nibako nekyenkola kuba nze bwe nali nkula mukama omusajja omwami anzaala mukwano gwange asinga yangamba nti obuzibu tusinga okuba nabwo nga abasajja it's a daily expenditure etumenya nnyo so now not take out daily income era nangamba nti bw'obeeranga mu nsi fanga okulaba nti otekangayo emiwaatwa egyeta ssente egy'enjawulo kubanga bw'onoobeera nga ggobeka kuba nzi yano Quest TV nga nze nkola nze ingini singa ndwala nsobola okwebaka ewaka nemmala omwezi nga sikola ntu bange basigala nga balya so hard so nangamba olwanisanga nnyo okola nti embeera eyo oteekawo something ekisobola okukavaringa so yali mu kuzizo zange zokuba nti mwaka guno nange mbaako nekyenkola ki naye byagaana. Latifah usually says that if world throws you lemon, you make a lemonade out of it. Yeah. And I usually encourage my friends that if you don't get what you want, you must always want what you get. And that one teaches us to be patient and be contented and also be hopeful that if things have not happened in our way, probably they will. Hope for tomorrow. So don't talk about mind. Did you have resolutions this year, Simon Trace? I wanted to marry. I am not going to say what I needed to say. Simon Trace will say I'm killing his market. I will just stop at this and give men in general advice. Just like Tarik says, and we were having this discussion with Tarik before we came on set, and we're talking about the fact that men find it hard to balance between making money for the woman and spending time with the woman. And we, as men, we know that making money is a priority because you want your family to have a good life. And you feel like when Funa said, to good schools, I want them to have a good life. But also don't forget that as you're trying to make money for your family, you need to have time for them. Because there's nobody you're going to complain to that your kids do not know you and you do not know your kids, even if you're making money. You're not going to tell people that my wife is a stranger nowadays. Women are, he said, complicated creatures. And I want to borrow that word from him. Because here's the thing. We are. And hey. You say very. Here's the thing. When you're trying to find gold and diamond, you just don't find them anywhere. You need to dig to the deepest part of the earth to mine it out. That's how women are. We are complicated, but we are amazing. Let me put that right. What brings the misunderstandings in a family or relationships is the fact that I might have some gold and you have diamond. That means we can't connect. If I have gold and you also have gold, that means I refuse that. What? Simon, please. If we share so many things in common. Marriage is not about things in common. Marriage is about two different people coming together to make it work. But here's the thing. The birungo that is supposed to be in marriage, I'm speaking as if I'm married, is communication. Enaku zino ayina engeri ebintu byaleeta nga biraga nti mutuufu. Ensonga yange ebadde bweti omukyala asobola okukulekawo oba n'atakwagala kubanga tolina mulimu. Era nagamba asobola kubeera n'omusajja talina kyakwa talina mulimu no agenda kumbeezaawo atya. But again, omukyala y'omu asobola okukukyawa because you're too busy ng'oli ku mulimu. And Tarik,
here's what I told you. You need to know how to balance these two things. Here's the thing. Women are multitaskers, and I applaud them for that. Tuzarabana, we take care of those kids until they're grown up. We are the musinji, is that how they call it? Of those kids. The bedrock. Thank you. So we give birth to those kids, we take care of them while we take care of you as a man and take care of your home while we work. Some of us work these days. We're women who go to work and come back late in the evening, but do all these three things at a go and still be perfect at it. Sometimes we fail, but not all the time. So what is so hard with you to balance these two things? Because omukazi nesaza bagenda okukola so kugamba mfina housemaid. But it's because you need help in some places. But again, at the end of the day, when I come back, there's only two things you're supposed to do. You're supposed to do 10 things. Until no one has ever phoned. I think communication, I'm a woman, and I think communication is the easiest way for you to understand a woman. Let me tell you something. You're going to work, right? You're not coming back home early, or you're not coming back home today. The only thing a woman would demand for is for you to call and say, honey, I'm not coming back home early. Or, honey, I'm not coming back home today because of ABCD. Now, if you don't give them a reason to mistrust you, if you don't give them a reason to mistrust you will talk about this you, until this is a very complex subject to talk about. Anyway, welcome to the first show, beautiful people. And twakatandika butandise Tarik kishwa jitande mikono gya Katonda era nga tukkiriza nti olunaku olwalugenda kuyaba mukisa gy'oli era nga tukkiriza nti tusaba Mukama Katonda akuwe ky'osinga okwagala olunaku olwaleero, emikono gyo gikwateko ekyo ky'otakwatangako ne amaaso go olunaku olwaleero galabe ekyo ky'otalabangako era nga tukkiriza nti kijja kusoboka olunaku olwaleero. Bwetandika ne programu n'emboozi ezakoze amawulire olunaku olw'eggulo era nga kano kangikwase Latifah Hamid yabanga agisima olw'ensonga she has more information on this topic. Well, there you go. Now we start by the complications that are happening among women, and that brings us to the conversation of what is happening in schools. Now, when schools opened on the 15th of October 2020, officially, that is candidate classes, universities, and institutions, the government allowed students to go back to school. Of course, there were COVID-19 tests. And even the teachers went through the COVID-19 test. As we're speaking, there's a school that has 45 cases of COVID-19, and the numbers are still ongoing. Although that's not the conversation we'll be having today. The question that I'm asking myself is, if students are having cases, 45, what happens to all the people that are converging during this political season? Haven't you registered any deaths and COVID-19 cases? Is a question I'm asking myself. Now, coming back to the conversation of what we are starting with today, Makerere University Business School lecturers are putting down their tools, saying that they need the government to pay their salaries and also increase their salaries. Because here's the thing, when we look at the calculations and what is happening in Makerere, they say that the staff in other government or private schools are being paid a lot of money, and that is 20 million shillings for a vice chancellor, 17.4 million for a deputy vice chancellor. A professor gets 15 million, and an associate professor gets 14.8 million Ugandan shillings. Goes on and on about the lecturers and how much they earn. But according to the MOVES people, they say that their associate professor earns 7 million Ugandan shillings only. And they say that is very, very unfair. And they have called upon the government to make sure that their salaries are put back in the way that they should be. And Brian Muyomba, the chairperson of Makerere University Business School Academic Staff Association, says that they tried to be as cordial with the government as they could, but that refused to work. So now they're striking and putting down their tools in order for the government to come up and make their salaries a reality. But here's the thing, Simon, Chris, and Tarik. Where we are, students are left with less than a month to sit for their examinations. Not less than a month, less than a week. Especially universities, yes. They have a very short time to sit for their examinations. In December, they're starting to sit for the examinations, right? Especially the university students. 25th this month? According to my sister, who is in Islamic University in Uganda, they are sitting it between the end of this month and December. And here's the question. For this
lecturers to put down their tools as late as this, when the students need them for them to sit for the examinations. Students who have been at home for nearly 6 months and now they are back in school for just a few weeks and they have to sit for their exams. Now, away from that, these people, these concerned sources, are dealing with campaigns, most of them. The president is one of the people that they say they went to and asked for his help, and the president promised that he would help, but they're not seeing anything happening. And they're saying that now we are asking, now that these people are in campaigns and it's a political season, will their voices be heard? And if their voices are not heard, what happens to these students who are going to sit for their examinations? Well, it's so sad that all this is coming out at a crucial moment and a crucial time when our students are almost doing their final papers. The reason as to why they were sent back home, only 2 million candidates, the reason as to why they were sent back to school is to finalize with their final papers. Nate bwe kiba nti kizeemu emyezi golo mu kaseera kano nga but just a few weeks or a few days to the end to start their papers. Chimalamu amaanyi. Let's first take a look at the footage and then we'll be right back. Ono agattako nti bakoze kaweefube ow'enjawulo okusobola okulaba nti ensonga eno ogonjoolwa nga ne mu kaweefube oyo basisinkанako n'omukulembeze w'eggwanga lino okusobola okugonjoola ensonga eno era nga n'abasuubiza nti omwaka guno buli emu kijja kuba kikoleddwako wabula nga ne weguli kati mpaawo kyali kikoleddwa. Bali ku ssettendekero ya Makerere University Business School tutedde wansi ebikola byaffe tukkaanya ku nsonga eno ng'emaze ebbanga ddene naye ne tumala ne tugitwalewo omukulembeze w'eggwanga era n'alagira nti abasomesa ba MUBS bwe baba bakola babawe ssente ng'abalala bonna abali mu matendekero ga gavumenti. Ne tuvaayo lwaki tula nga tukkaanyizza nti tugende tukole mu mwezi gw'omusanvu bagenda sasula ssente nga bwe zirina okubeera. Nekyewuunyisa nti kati mu mwezi gw'11 era tebannakola ku nsonga eyo. Yes, abwandiisi w'ekibiina kino agamba nti mu matendekero agazi yunivasite agali mu ggwanga abasomesa ba ssettendekero wa MUBS beebuka batasasulwa bulungi. The challenge is that of all the public universities in Uganda, only MUBS, probably only MUBS, staff are not getting the salary that they are supposed to get. And this has become a big problem. The challenge is that of all the public universities in Uganda, only MUBS, probably only MUBS, staff are not getting the salary that they are supposed to get. And this has become a big problem. But also it's interesting that the president and the first lady, who is the Minister of Education, numerous meetings, and the president even directed that starting July 2020, staff in MUBS get their right pay as per their positions. Dr. Brian Muyomba atonnyonnyedde ensimbi mmeka buli omu z'ateekeddwa okufuna n'emitendera egy'enjawulo. Omuntu nga profesa alina afuna miliyoni 15 mu emitwalo 6 naye nga bamuwa 14. N'osanga omulala nga lekikyala alina afuna miliyoni 7.5 ate bamuwa miliyoni 3. So tumaze ebbanga nga tuli mu kulwana mu kugezaako okutula mu nkiiko n'ebekikwatako naye tusanze nti ensonga eno era tewedde. Naye abaaye okwekalakaasa kuno tekuukose bayizi naddala abali mu kamalirizo. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV. Weewaawo abo bawulidde emboozi baagala basuddewo tawulo era nga bagamba mpaka nga gavumenti efuddeyo naye baneetuukiriza ebyo byasuubiza naye nga bo bagamba waayi ekimala kimala. Gavumenti ng'eyita mu pulezidenti waayo General Kaguta Museveni yavaayo n'asuubiza abasomesa okubongeza omusaala mu mwezi ogw'omusanvu naye bagamba okuba byekikola tewali kyabadde kutuukirizibwa. This brings us to a discussion that I've always asked a question, that when the president makes a pledge, omukulembeze gwanga waba akoze ekisuubi ng'asuubiza abantu, how is the implementation supposed to be? Ebiseera ebisinga president wabaako nekyasuubiza tekyogera bwogerwa nti ngenda kukola bwe nti awa kirina fomati zekiyitamu kini bitenda gikiyitamu lina okubanga olunsi otwalaba ku mbeera weyasuubiza bannabyamizannyo n'agamba nti buli muddusi yenna yayita wano gavumenti agenda kubanga afuna omusaala gwa bukadde 5
twakumona omwana Shafiki ne omugupi w'ebikonde twabasambi omupiira nga bagabwe abakoze benne ebirungi banga bateekera ku payroll naye bwe batuuka okuba nti bagenda ogamba baninga kasente kaabwe desk eri in charge mu State House ku bya sports ebyo omukyala yabagamba nti iziti ennabusayi nagita abagamba nti president yayogera buugizi naye nze siina kiraga nti yakola ki so walina okuba emutendera egitambuzi era ekirina okuba nga kiri fomo si kwogera bwogezi nti ngenda kubowa kino nekikoma bukomyawo so kati abakulu ba university bayinza okuba nga yes ayinza okuba nga president yasuubiza naye nga public service tendaba kufuna gundi buyinza obwo yalina otuukiriza president bw'aba akoze ekisuubizo nze ngamba alina okutwalayo obuvunaanyizibwa to find out whether that money is coming from State House or from the government coffers. Kubanga okusasula kino tekirina kuba mu State House era directive tebali under public service terina okuba nti abaketaringa fo kirina kuba nga kikolewa okuleba nti directive ezenga ogambye minister na following up emisana nejongezebwa naye nze na settlement yenkuteno la musajja agamba nti alina okuba nti afuna obukadde 7 ate afuna 3 lwakiri bwekityo twatwebonye sente eri zivaayo oba tezivaayo kubanga ebintu bya Uganda nawo bimanyi sente ziyinza okuba nga zinawe zivaayo nenga zinawe zibuliraawo kubanga yakugambye balina okuba bafuna musu wakyafuna 3. I think what happened this time in Makerere University is usually they receive around 58.7 billion Ugandan shillings to cater for around 843 staff members. But according to these people, this year, 2021-2020 financial year, they received 53.7 billion Ugandan shillings, leaving a deficit of around 4.9 billion Ugandan shillings. And now these people are requesting for their finance counterparts to help address the funding problem. And that means you see what happened in this period is that we were in lockdown and everybody was in lockdown. And it affected a lot of financial issues in different entities, and Makerere University's business school is one of them. When these institutions start, the major place where they get their money or salaries to pay the lecturers comes from the tuition that the students pay. Now for 6 months we've been having off school, and we're not saying that all the students had finished the tuition the moment they went back to school. And I think that's where some of the deficit comes from. And when you have a deficit like this, especially in a time when there's COVID-19 situation, the question now should be the rest of the money to cover up for the 4.9 billion that they're missing. Because earlier on, the money they had catered for as much as they could to pay the staff that they have. But now at a position where they're in, they're not able to finish the salaries. And I know with the political situation that has come and all the money being diverted to politics, even the money that the president said they would give them, I'm sure this money right now has been diverted to helping him with his political campaign trail. And now my concern is the students. Well, Latifah and Tarik, when something goes into media, Ugandans are watching each and everything. And I will never stop saying this, that many times or oftentimes we major into the minors and minor in the majors. China kuwaza nnyo era tuyinza ofuuka ekyokusekererwa singa ebifaananyi bifuluma mu nsenda nti abasomesa b'e Uganda beekalakaasa. Omusomesa in any country that is looking forward to developing itself erina okufa ku kintu kye bayita omusomesa. Bwana Chris, statement eyo gy'okoze omusomesa wa Uganda yakasooka okwekalakaasa. Anti kyenkugamba we send out a poor image to the world. Nti kinakuwaza era kimalamu amaanyi okuwulira nti omusomesa b'e Uganda beekalakaasa. Naye nga buli muntu yenna, let it be the president, let it be a doctor, let it be engineers, bayita mu muntu atya omusomesa. So nze ngamba we major in the minors and minor in the majors. Abo kyebadde kugamba nti buli kimu kigenda ku internet oba mu media kirabibwa. Recently a president yavaayo n'agaba sente eriyo bano be bayita ba presidential advisors bakatani kusaasira bakuchamani bani sente twaziraba abamu bavaayo and even started bragging about it. We saw money, piles of money. They're bragging about it like President Museveni yererere kati omuntu wavaayo n'omusuubiza anakuwala omwana we abadde mu lockdown emyezi gijo tebalya
sente zaabwe tezijja naye ate other people are bragging about money from State House. So munewo omutima bavayo ne bakone bagamba yiyi naye ddala are we valued as teachers or not? So ebintu ng'ebyo nze ngamba we need to revamp each and everything and consider what are the major sectors we have in the country and we time we started considering bwe twogera ku mbeera eyo yennyini era Latifah tuwadde natulaga nti abantu banene bayinza okuba mbeera ya covid naye tuwe tuyita story y'abasajja nga tugobera story nga ebadde etambula bagambye nti baludde akaseera nga balagana n'embeera kitegeeza ebaddewo even before covid nga bo balaba nti bo nga bo mobs waliwo obutali bwenkanya abala basasula ssente ati bo bafuna za njawulo naye nga tuli bakola omulimu gwe gumu. So president yavayo n'agamba nti agenda kubanga abongeza omusajja azabyogere kaseera agenda kubanga akola ki ayongeza busomesa omusaala bwetudda ku mbeera y'okuba nti nno oyogedde ku mbeera ssente zitambula and we'll let you lead this conversation as we move forward to the next thing that is happening, and that's typically what is happening in the campaign trail of the different political aspirants. Now, yesterday, the bad states of roads in Kole Village, Lango region, and other parts of the northern district of Uganda have made it difficult for Amriat Oboy to be able to access some of those areas to the point that he actually left out Oyam from his trail of campaigns. Now, when we look at what is happening, he's not the only one who had issues. Tumukunde is also the other person who had issues with transversing the different regions because of the bad roads. And yesterday, Amriat Oboy was with his team and the journalists who were following him, and one of the cars got stuck. Amriat himself had to come out of his car and help pull that car out of the mud. And now here's where people look at what is happening in the government that has led the country for 35 years, and they ask themselves, again, my first question comes in, will they catch up with the promises that they're giving people now? Have they done enough to be able to stay in government even when the opposition is showing that these are the exact things that we're talking about, the bad roads, and we say if you vote us in, we'll make it better? Let's look at that story. Our reporter Mira is moving with the FDC camp, and she broke the story, and then we'll be back to discuss the details. Tarik Oboya Muriati akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero alabisenga avudde ku by'okunoonya akalulu nga kati alabisenga yazze okusindika emmotoka y'ekibiina kye. Those of Ayuba and the other guys, you come and help them. You guys who are putting on shoes. Yes. Honorable, why are you part of the team that is pushing the car? Well, I have got to increase the capacity of the team so that we get this car quite heavy to get it out of this wall. Ono agamba nti enguudo embi ezimu ku bisoomooza byasanze nga singa awangula akalulu by'ebimu ku byayagala okutandikirako. This is a horrible experience. The roads are impassable.
we have had to keep pushing the vehicles everywhere we go. And I think this will be my government emphasis when we come to power. Get the federal roads fixed, get the produce out of the villages to the market, get our rural population to access services so that they may not die due to common diseases in the villages because they can't get to the hospital. Oluguudo luno lusangibwa ku kyalo ky'Ekkole nga wakava ku luguudo oludda mu kibuga kya Lira. Wabula luno lulimu ebinnya bingi ng'era enkuba bw'etonnya gubula asala. Now look at this. Abatuuze bagamba nti bategezezza abakulembeze baabwe enfunda nnyingi eziwerera ddala okubadduukirira wabula nga mpaawo kikolebwa. We have done that, all those things, but we are as the district chairperson, as the leaders of the district, they didn't react something about what we have done. Kino kitataaganyizza kampeyini z'ekibiina kya FDC nga bano babadde bamaliriza ebitundu by'e Lango olunaku olwaleero olwoboolekera ebitundu by'e Acholi. Wabula ne mu kuyingira Acholi ku luguudo lw'e Paddle enguudo embi ze zimwanirizza. Edith Nabagereka ne Shamira Nagawa STV Select ey'enjawulo. There you go. You can see the bad roads that we're speaking about. And while that story was playing, we were discussing here with my colleagues and we were wondering, why does it have to take a political season for these politicians to go back to their villages and figure out what is not right and advocate for them? Here's the thing about advocacy. You don't have to wait for you to start looking for a political position, for you to advocate for these things. Even as a defiance opposition, you can start advocating now and keep asking for the government to do those things for your people. Simon and Tarik. Bad roads are one of the things that we've seen. All the politicians that have gone to ask for votes, Tumukunde being one of them, has complained about the poor road network and the fact that they have failed to reach where they're supposed to reach, and they've failed to reach some villages because of poor road network. And here we were in the studios thinking that the reason why these people in the villages wouldn't be able to reach their political aspirants would be because they don't have access to radios and TVs, and they don't have access to electricity. But it seems like those were the least of our worries if we look at what is happening. Because see, once a village has instituted itself to be able to start a living, right? They're contributing something to the country. And in contribution, I mean agriculture-wise, because we know Uganda is a food hub. So a village like that could have food resources that it wants to get out of their villages to bring to the other parts of the country. But how are they going to do that with such roads? And I am condemning the political aspirants and politicians who wait to go back to their villages at the time of seeking votes. 5 years is too much. Well, Latifah and Tarik, one of the things that President Museveni put emphasis on from 1986, one, era naye azaabyogera ekisooka eddala security n'enguudo. President Museveni yali akajja mu bukulembeze bw'ensi yattu Uganda. Waliwo enguudo 7,900 kilometers ezaali only tarmacked. I mean ezaali tarmacked. 1,900 zezali ezamara. Then 1,786 kilometers zo zali mu mbeera mbi nnyo nnyo nnyo. We twogerera kati 2 emitwalo 809 kilometers zeziri tarmacked. So kitegeeza nti alina watuuse. Bw'okomparinga wa buyasanga ensi ne watuuse kati kilometers ziri tarmacked, there is a great improvement. And I'm pretty sure there's a lot to be done. And it's going to find a very big challenge, especially during this manifesto. Ekisanja kwagala otambuza ekisanja kya 2-21 2-26. Olw'ensonga nti kata kyagamba ngenda kukola bwenti. Tulina enguudo wano mu Uganda kati nga bw'olulabye olwo nga terikombanga munakamala. So kigenda muzibuwalira nnyo okugamba nti ngenda tuteekamu ki Maramu
oba ngenda dukola chorus kata kyasuubiza alina kugamba bugambi nti kati either biganyi oba tractor hiyo mutandike. Yes, because 35 years you can't convince anybody that nachingenda okukola mu myaka 5 bwe kiba kiganyi myaka 3 kitegeeza osobola kikola myaka 5 naye bw'otunuulira ebintu one things that determined a development of an area biri ebintu nga 3 era bino abalonzi njagala babikotinge oluguudo amasannyalaze amazzi bwebanga ebintu ebisatu bikyalakinga mu kitundu kyo kitegeeza ate gwe yo extremely underdeveloped naye bw'oba olinako oluguudo nga kirimu kamalamu kitegeeza there is easy access of whatever you're producing in the village okireta mu town ofunemu ku ssente bw'ofuna ku ssente you are developing yourself kitegeeza there is that promise nti musobola okukola ki okwejjayo naye bw'obeera mu kyalo nga kirimu amasannyalaze kirimu amazzi kirimu n'oluguudo nga lulimu maramu naye ng'okyali mu mbeera mbi awo tojja kunenya gavumenti naye bwebanga ebisatu biraakika mu kitundu kyo you have a right to blame the government. But why would we blame the government though? You know, here's the thing. We have members of parliament in these different districts, right? In the whole country we have members of parliament. And what are members of parliament? They are like the messengers from the government. From God we have prophets, right? So they're like the prophets from the government sent to the people. But how much lobbying are they doing is the question I'm asking. How much are they the advocates of the people? Do they take the message back? Do they ask? Or to take it up? Ebintu ebisatu bibanga balina omubaka wa parliament abakiikirira naye ng'ebintu ebisatu bikyalakira mu kitundu kyabwe kitegeeza omubaka wabwe talina kyakoze. Was Gulu given city status? Yes. Gulu was. It was among nenga president abaddeyo recent to campaigns gatali masanyalazi. So abegulu mazobategeeza kyo abegulu mbadde mazobategeeza kyo badde ogamba bukibanga ekifo kyo kirimu kiragira mu masanyalaze na biki amazzi. So abegulu sanyaze tebakola kitebalina. Going back ku nsonga gye yogeddeko tebalina completely, or are you saying it's on and off? On and off. Yeah, that's a word. When you say tebalina, that means they don't even have yazigula bweziri ne tebazikozesa bulungi bakola engudo bakolaga dibengalye so yabagambye tikunda agenda kubeera mukambwe nnyo ayagala okubanga olugudo lukolebwa walakata yiwa malamu and then nyiga so kati ekyo bodogamba tagita kyayogera seba kyayogera era yakizudde kati what we want we don't expect the president in his manifesto okugamba nti tugenda kukola you either do it or not do it ekirala butu tunenye engudo zineno Latifah inaka twetu break inaka tukangambye nti walo district yemu yazzayo sente nga bagamba tezikoze enenge engudo zaabwe embinyo ebisebisa tutunenyo obukulembeze bwa MPs ne waggulu ne tuleka local government bukulembeze obwo ba chairpersons ba districts ba mayor bani abisere bisinga engudo ezimu tune engudo nga za government ne za local government ntuba tune engudo za council nti council ino zikola ko nga council y'ekitundu ne za government ya wakati naye butunenye ebisere bisinga engudo za council anazo tezikolebwako ate nga ne budget zijja burufu nonenya MP nenga ne sente zazze nga Latifah bwangambi sente je nizibera ku district yawo ne zituula ne zitakola financial ne gwako ne ziddeyo ebisere bisinga ne kivanti abamu okumugaba contract muneno bagala okulyako sajja najja nagamba nti oluguudo balisa sente bwezi zino okukola oluguudo nenga abalaba omuntu ajja okusaba contract eyo tebagenda kuzza muzigo ekyokubiri sajja badya sente ne baziholdinga ne baziteeka mu bank bazikola amagoba
so nga bafiiriza munnansi kati ebintu bino tulemenya okutunulira abantu bena fana Uganda tujje nnyo amaaso ku gavumenti eya waggulu oba MP tunye ne bammeeya bano bakyamanyi ba district bakola ki tugeze okuba tufollowing town clerk batunye bageze okutufollowinga engudu zino bakitezikolebwa tumanye omuntu bamanye n'ogulo lina kukolebwa central government oba local government ebintu bitegeere tutandike okuba nga tufollowinga naye nga tuzukuke tufitandike okuba nga tubanje nti engudu n'ogulo lwaki lwa central government oba local government kubanga zo sente ebiseera zijja naye sente zisobola kubanga zidda nayo nga tutegedde nga tena kyezikoze naye gwesa nembeera MP takoze gusooka weebuuza ani alina okukola ekyo. And that calls for civic education. These members of parliament, these local councils, wherever you're going down to the villages, help them understand who is supposed to do what. That's a very important part of the discussion. And besides, the other problem that is killing our country and has always killed our country is corruption. Whatever, they make a road, never take maram. Kati, that road is not even going to last 2 years. Less than 1 year, actually. And then now, instead of using finances to put maram on another road, they're going to come back and repair it. And that's the biggest problem we have. Latifah n'engudo nyingi ezikolebwamu ebiseera ebisinga nja tukkanye wano okola oluguudo nga tokoze emyala era ngolaba engudo zonna tulaba wano tezina drainage abalima bulimi luguudo flat era amazzi galina okuba nga galutta naye singa tukola ekintu nekibanga olina ebyalo byogendamu tufunga ekkubo lya ttaka naye ng'amazzi gatambula era ng'ekkubo libaddewo myaka na myaka just because baaliko ne baliwo amazzi bakola ki naye bano bajja ne bawakatabuwala akasigadde bengale ne badduka misinde kuba ssente baagala ozifissa. Ekintu kye nayogera I think last week ekyabantu okubanja government and there's lack of singa bugambye in addition to what you're saying lack of civic education naawe kyeyogedde nti batandika okubanja abaleaders abantu tebamanya ni gwe bagenda kubanja. Tuli last week nagamba nti days back or years back nga abantu bakyasasula omusolo baguyita gwa omusolo gw'omutwe ebiseera ebyo wawangayo sente nga you need to account for it ng'obanja accountability nti tuwaddeyo sente naye oluguudo lwaffe lwaki lukyalimu ebinnya naye kakati omusolo bagujja ku muntu gw'okumutwe kati bakuteeka ku gundi nti wengula essimu eno oli agula essimu nga tamanyi nti asasudde omusolo ogenda ku dduuka n'ogula sukaali n'otamanyi nti osasudde omusolo so abantu tebamanyi nti gavumenti ebakuŋŋaanyamu omusolo era ezo sente zebabajjamu ze zirina okuddayo zibakole ki zikole services so kati abantu bamanyi bwogamba nti babanje ekkubo tomanyi bwebagenda tandika. They don't even feel that pain. Oba libeerawo nga oliri bwe liri libeerewo oba libeerawo litya libeerewo. So people don't know how to demand for accountability for whatever money that is being collected from them. Well, there you go. Now, as we're moving forward from the FDC Oyam's story, actually, Amuri had said that he was going to pay police officers 1.2. How do they say it in Uganda? Yasusiza. Yasusiza, what Bobby Wine said. And we're looking at, like, it looks like that's where a lot of candidates are fighting for, having the army in their, in their team. And some people have said that's quite illegal and they're not supposed to fight for the army support because what the army does is protect the country and the sitting government and they said it's not right. But the other promise that he made while he was in Nkata is that he's going to give people 100,000 per head each month. He promised that. And that's what I'm saying. Now, when he becomes president. Starting May. Yeah. And this is what I'm saying. When you make these promises, are you guys going to keep it? Or we're just saying it for the fun of the fact that we... No, a lot can anyway. But I think here's the thing. For media, we need to also follow up on these things. Ugandans, we have a problem. We jump from one conversation to another very fast. No, something will happen today. Uganda is a movie and it's a series. every day you expect a new episode. But that's the problem. And then we leave the last episode to come out to the new episode. It's very funny. Campaign. Well, ladies and gentlemen, now moving forward with the campaign trail, we have a conversation of His Excellency Yoweri Museveni, who was also in his campaign trail. And while in his campaign trail, especially when he was in Gulu, he met the Ethiopian president. And they were discussing the different things, especially
especially peace talks in Ethiopia. We know that His Excellency Yoweri Kaguta Museveni has been involved in the peace talks in Ethiopia, and when this time it happened again, the leaders in the Horn of Africa called upon His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to come back and help with this issue, because they're praying that it doesn't spill to the rest of Africa. Now, when the president saw these things happening, his concern was that the biggest problem that is happening in Ethiopia is tribalism. And we've talked about this on this show before. We've talked about the fact that people should not base on religion, tribalism to try and front their political agenda. Now, you, Tarik, were there when this conversation was being played, and would like you to take us through the conversation where the president is calling up against tribalism, sectarianism, and also having religion as a conversation when it comes to politics. Yeah. Bw'otunuulira embeera y'okuba nti president yayogedde ku nsonga eyo ye mu bwongo bwe ayaganya okulaba nti akulaga nti takinulidde ku ggwanga lya Uganda lyokka, aba atunulira level ya ggwanga integration gya continent gy'alwani okuba nti twegatta. Singa tunalema okuba nti nno ffe nga Uganda yokka tulemye okuba nga tukwatagana nga tusobola okuba nti nno nze Chris nejjamu okuba nti nze ndi Munyoro, Chris Muganda, gundi muki, ne tumu okukwatagana. Tunakwatagana tutya ne bana Kenya ne Ethiopia ne Tanzania nga si bantu baffe. So ekibanga era buli obeera nga okulembeza nnyo ebintu ebyo amawanga ne okuba nti okusosola okusinziira ku bya Luganda twalaba ekyali e Rwanda wane tugenda tulaba ekibadde e Rwanda lwali between amawanga. So bw'okulembeza ebintu ebyo amawanga gasobola okubamu ekintu ekizibu ennyo, amusayi ne guyiika enkulaakulana n'eremesa okuba nti egenda mu maaso lwakuba nti tuteeka ebintu ebyo mu maaso. Kaseke tulabe ekyabaddeyo nga President Yoweri Kaguta Museveni ayogirako eri eggwanga n'oluvannyuma tukomewo. Abawagizi ba NRM ne President Yoweri Museveni bakedde kweyiwa ku nguudo mu kibuga kya Gulu okulaga obuwagizi bwabwe eri omuntu waabwe akomyewo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bano bakedde okwetoolola ekibuga nga bwe bayimba nga kw'otadde n'okujaguza. Ku ssaawa nga 9 ez'emisana President atuuse ku kkanisa ya Watoto mu Gulu okusinkana abakulembeze ba NRM okuva mu disitulikiti 3 okuli Gulu, Nwoya ne Omoro okwogerako nabo saako n'okubatuusaako obubaka bwe. Museveni mu kwogera kwe akubiriza abantu okwewala okusosola mu mawanga. The first problem of stability here was the problem of yin nga. Permadit ma achel mawero government no petwer chung ni rit medor lwak mele Uganda ene pero me aranga. Governance based on identity. So if the problems of the people are the same, why do you fragment them into these yininga groups? Why don't you put them together so that they solve their common problems?
Yesaba Minisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda eyetabye mu lukuŋŋaana luno asabye abantu okuva mu disitulikiti ya Gulu okwongera okuwa Pulezidenti Yoweri Museveni obwagizi bwabwe olw'emirembe gye yaleeta e Gulu ssaako n'okulwanyisa Ssaabayeekera Joseph Kony. I am one of the witnesses like you who have seen things move from chaos to stability, who have seen people in agony to now people in peace and looking at the future with a lot of prospects. Ye Hilary Onek nga minisita w'ebigo bitalaze era nga naye ava mu bitundu by'omu mambuka ga Uganda asabye abantu okuwa Museveni obwagizi olw'enkulaakulana gy'aleese mu bukiikakkono bwa Uganda. We have many projects still on the way. Roads are going to be constructed. Industries are going to be developed here. Acholi, we've been winning in most of the parts of Acholi. Yes, but Gulu, because of the concentration of the negative forces in Gulu, and then with the resettlement pattern of people, we believe that we are going to win Gulu. Ebitundu bya Acholi bye bimu ku bitundu wano mu ggwanga ebyali bisinga okutaataaganyizibwa entalo nga kositadde n'ekitta bantu. We have seen that President Yoweri Kaguta Museveni is talking about tribalism and sectarianism. And where he's coming from, like I said earlier, is the fact that as we are speaking, the president is mediating talks between the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, and the Tigray People's Liberation Front, that's TPLF. And according to sources that we have, this particular fight and war that is going through in Ethiopia is actually an ethnic fight. And President, when he's mediating such talks, he's actually looking at what is happening in the country. And he's praying that such things do not come into Uganda. Remember, one of the things that the president has totally talked about and prided himself in is the peace that he has brought in Uganda. And by peace, we mean there's no longer this LRA war that is going on. Kony and the rest is not happening. And the fact that when you talk about war, aside from the Kasese thing that was almost spilling, we don't have wars. And most of the times when wars start, it's actually tribalistic. It's about this tribe versus this tribe. It's about people saying Banyankoles are taking most of the positions in government, and then other people feeling that they are the minorities. Now, it's a card that we love playing, but we need to stop playing that card. I think there is need to identify ourselves as Africans. Because botunulira enfuga eriwo mu kiseera kino sina Uganda wokka but Africa at large. Abazungu bajja wano myaka gya 18 batandika n'enfuga ya divide and rule. So we bagenda, even our leaders used it as a bedrock for them to stay in power. They kept Africans disunited. Era bwe balabanga abantu beegasse, they feel like people have become a threat. So we need to identify who we are and how we need to be governed. Well, I like General Kaguta Museveni for one thing. He's a Pan-Africanist. That is the primary reason as to why I like him. One, he's one of the revolutionaries that are still present on the continent Mother Africa. When you look at people who went through Dar es Salaam University, at one point in Africa, it is regarded as the political maker. Because when you look at African heads of state that went through Dar es Salaam University and you compare to what they have done to their countries, it is equally visible. You look at John Garanga, you look at the stability, the little stability that he brought in South Sudan, before he died. You look at Nyerere, what he did in Tanzania, okugata about 139 tribes nazifule chintu chimu. You look at South Africa, Nelson Mandela. You look at Kwame Nkrumah. You look at General Yoweri Kaguta Museveni. So when you look at all those people that went through Dar es Salaam University, and you nogeza kukulawe bakole wawe birabirwako. So President Museveni chokuva na agamba he was looking for African integration or what to look for African stability. It is something I think, according to him, he would want to see before he dies. And coming back home, tribalism is one thing that should be condemned to the fullest.
in regards to what you're saying, Tarik, in Rwanda, about 1 million people had to die for it to be stable. 1 million people had to die. So, nze bw'omuwulira ng'avuddeyo n'alwanyisa ekintu kya tribalism, mpulira nga kinkwatako ng'omuntu, because I know how much a tribal war can cause, how much damage can be caused in a country that is that has tribal war. The problem is playing the tribal card is hard and withdrawing it is hard. Because this is the thing, we've seen that the president since time immemorial that have come have had this mentality of I am going to take care of where I come from first. We've seen Idi Amin when he came. Northern Uganda actually prided of Idi Amin and said at least we had development when he was around. Now the president is there, the Western is saying at least we are seeing something. Kati, the next people will say, the Eastern region will say, we want Amria to come because now we want development to come to our region first and then go in. And then the Central region will say, no, 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 no. Let's have Chagulanyi come in first because, but we need to get that mentality out of our head. Once you're the president, you're the father of every other part of this country. So you're supposed to look at what am I supposed to do? Where do I start? Now, where you start does not best from where you come from. Leave alone the politics of I'm going to start from home. Charity begins from home. No. When it begins from home and you're the president, then you're the father and the whole country is your home. It's not about East, it's not about West, it's not about South. So unless we realize that, even our voters won't realize that choosing a president from the fact that he's from our region does not matter as much as you think it does. Katino kankweneka information, in addition to what you're saying, chava kwe your level, kati chatu kanti, because you have people who have embezzled a lot of money from this government. Kati weba dayeri jebava, they are worshipped like demigods. Okay? Never genda mu church, they are given front seats. Nenga back here, fetubalabanga babbi. Babbi sente zeggwanga. Nate webaddayo mu byaleeri, babasinzanga bakatonda. Ne bagenda mu makanisa, babawa ebifo ebisooka naye nga sente zaawaayo mu church, sente za mubwa musolo. So kati level gye tuliko saawa zino, kiddayo naffe abantu ba bulijjo. Bw'olaba bw'owulira nti omuntu gundi oba member of parliament oba minisita batti nti abbye sente naye n'akomawo ku kyalo. Mumuboole. Kituufu. Era nze nange mbegattako kuba nti bwetunywa leero engeri gye tutambuzaamu Latifah badde acumbadde manyi agenda kijjayo. Bw'otunira leero politics nga bwe tutambuza mu ggwanga tulina bakandidates ab'enjawulo naye buli omu era akulaga nti ayina akakundi ke oba abantu be naye ngira besinga ku tribe. Amuli ati byabadde yagambe kangende ewaka gyenvira olaba nga abantu bonna biteso bagamba naffe akatugwe ku waffe tukoye abalala ebintu bikomeeri ne naffe nga abetteso naffe katugwe ku mwana waffe kubanga muteso muki tolabe kyabadde abantu be masindi bayagadde okulaga ne police bagamba kabuleta waffe naffe mumuleke naffe abanyo naffe tufunye ku waffe. Tunabira nga tutambulira mu mbeera eyo okuba nti nno ate nayagala nnyo omugisha muntu yatuuse wa mu western yabagambye temumpe kubanga ndi muganda wammwe oba munjagala mumpe kubanga nina obusobozi. So bana tuve mu mbere okuba nti nno tutunira abantu nti kuba ono muganda munnange kamuwe kino no mwe kubanga alina obusobozi. Ekyovala nti government yaffe olwaleero President Museveni byayogedde eggulo birungi nnyo naye tusaba bisooke bitandikire wano ewaka nga tanaba kugenda ku kire kya Africa na biki tandikire wano ewaka nga yabadde abisimbako essira tuleme kubeera nti nno olwaleero omuntu okufuna emirimu ono mu Uganda olina okubanga ani akumanyi naye nga ani akumanyi n'okubanga muganda munnange yatuddewo oba mukyoli munnange yatuddewo oli mwana waani bunagenda ku mitebe oba Oluganda secretarianism mu Luganda muganda wange alina waakola nze olwaleero kikinkunyangira nnyo nti nze Tarik bwe na muganda wange alina byasomye asoma video editing na biki nyamuddusa mangu muleete wano because muganda wange oba tamanyi oba amanyi ne bwe nalaba nga oli omulala amusinga jagamba nedda nsabira muganda wange so tuna twejjemu nga twagala okukulaakulanya ensi yaffe president byogedde bituufu naye tubitandike ffe tusooke tubiteeke mu nkola. I think it's achievable. Atitutandika ne baby steps. Look at Robert Chagulanyi. He's a very impressive young man because he refused to start his campaign from where he was from. He decided to take it to the northern region. So
once we do those baby steps and copy steps like this, we are showing people it's not about where I come from. It's about my possibility and ability to lead this country. Now, on that note, we'll take a break and we'll be coming back with more conversation, more so the conversation on NUP and the battle that they had with police. Let me rephrase myself, the unending battle the NUP has had with police, including Tumukunde, from the time that they started their campaign trail. We'll be back to discuss that. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Abalamuzi babagamba, if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu kutwiza. This is why basically is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange, the role of which could have been a malicious society. Sapule njijjamu. Noyingire sabo. Katonda wa bujja. Nze Katonda w'obujja. Bw'oba olaga eri, sapule togitwala. Omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi. Ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi. Naye tebamukkiriza na tusanitize. Bamutadde butesi mu piikaavu ba mu State House. Naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Welcome back to the conversation, and the conversation continues. Now, when I told you we were coming back, that means we're coming back with more conversation. And we've seen what has been happening in the campaign trail. There have been particular people who have failed to go to places without testing a bit of tear gas. And one of them is Robert Chagulanyi, who had a station where tear gas was actually thrown in his car. Something that was not called for regardless of what happened at that particular time. But the conversation is that everywhere Robert Chagulanyi goes, there's tear gas. And yesterday, he was in Mayuge district. And the same happened because, unfortunately, the NUP camp has failed to control its crowd. And the more we have crowd, the more we are going to have police, the more we are going to have tear gas. How do we control that crowd? We'll be back to having that conversation, but let's look at that footage and then we'll talk more about it. President Robert Chagulanyi Sentamu has today addressed the people of Mayuge, Bujiri, Iganga amidst live bullets and tear gas, which was used by police to disperse the large crowds that had gathered to see Robert Chagulanyi, the NUP flag bearer. Chagulanyi, while addressing the masses, talked about Busoga region's history of being an industrial town and promised to revamp it to its old glory. Busoga yali biggest industrial town simu Uganda mukana mu East Africa. Naye kuba Museveni we yawamba ensi yaffe abaana ba Busoga yabafuula ba slave. Nchidamu kuba Museveni we yawamba ensi yaffe abaana ba Busoga yabafuula ba slave. Ensonga lwaki wane Busoga tulima ebikando aye ebikando tetubinako buyinza. Olwamba otya nti ogenda kulima ebikajjo naye nga gombe tebiguza yasaawo ebinyo obigula. Olwamba otya nti ogenda kulima ebikajjo naye ate nga n'okubitunda balina okuwa layisinsi.
kati ekyo kitegeeza nti buno bwavu buli politiko. Njagala okubasuubiza nti bwe nabeera pulezidenti Busoga will be for the Basoga. Njagala okubasuubiza nti bwe nabeera pulezidenti tugenda kukomyawo the society. He also condemned the act of giving licenses to sugarcane traders, saying that it rips them of their right, and promised to change that when he becomes leader. He praises the Busoga region for having some of the best schools countrywide. Njagala mukimanye ebizibu bya Busoga biri ku mutima nga Ngobi. Era singa president ne mufuula ne National Unity Platform gavumenti empya egenda okuddako. They have refused to keep the law. They want you to be violent. I'm telling you, we are non-violent. Yes. Do not be violent. Yes. Do not fight with them. Yes. That Abraham Asimwe, the son of Rutabahigwa, and a son of Eric Rutabahigwa, and that man called Wezi, and that man called Mohanji, they are breaking the law. Let us all turn back and go to Mali. They want to waste our time. The world is watching. We are going to go back. Start arresting them. Among the issues Chagulanyi said he would address are poor healthcare, poverty and land grabbing. He urged Ugandans to manifest their support towards him by voting on the polling day. Carol Tumwine for Select News. Uganda yabadde ayogerako n'abantu be mu sayidi z'ebusoga naye nze kisinze okunenyamiza y'engeri poliisi gyeyisaamu era ng'amaze n'okukakasa abagizi be nti they are not violent but still police goes ahead neteeka tear gas can mu mmotoka ye. Ekikolwa ekyo nze nga muntu Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. Bintu byabadde agezaako okusuubiza abantu b'ebusoga. I think these are one of the things that have been hurting the locals in Busoga.
Iganga yerimu FDC ngotunda Abdu Katuntu yerimu nga era Iganga ne Mayuge yennyini zimwe zirimu kuundi kuba independence na opposition yakivuga nti Mayuge kyabadde kikambwe era bawakanyamu nnyo ku NRM naye nga mutudde mazima wakati wange namu batudde waneno Eastern region ngotandikira mu Busoga region okudda mu East yonna ye region zisinga okuba nti abantu bali mu bwavu bali mu mbeera embi ennyo abantu bajjawo mu factory nga bwetwogedde factory zaalingawo ne government eno bwe yajja mu bukulembeze yeteekwa kye bayita privatization nemanga emirimu gyonna egyaliwo ng'egya government factory zaali zonna eza government oba ki n'ezitunda mu Kristo neziguza abantu nezigenda nga nezibalemera oluusi nezikola ki neziggwawo Abasoga ne badda ku kintu kimba kashukupu y'Obusoga ezikulima bikajjo ubije bikajjo balima nabyo nyinyi ate price tebasoba gyesalirawo so olaba nti abantu embeera gye balimu butuufu si nnungi era nga bubwe nibwa byayogedde nga bacho abogera mu kitundu ekyo yayogedde dagigambe ukwatedda ku bannansi naye alina olutalo lw'amaanyi okuba nti nno ngawe nabagamba nti alina olutalo lw'amaanyi wakintu kyenabaga kyalina okuwamba bwentunira era Busoga region alina omulimu munene nnyo okuba nti agiwamba kubanga abantu baayo wengamba oba ngamba erooko nti balinimu looko y'ekibiina kya NRM bali mu PUK ya NRM kubanga NRM yene Nkata ate yataddeyo n'empologomera ye Moses Balyeku naye akoze kinene nnyo kuba akosolitinga NRM mu kitundu ekyo bw'ogatako Kadaaga bakola omulimu munene nnyo kuba NRM bagikola ki bagiremeza mu kitundu ekyo so okusookera ddala njagala kwebaza honorable speaker yeah Rebecca Kadaaga emirimu gy'akoze mu Busoga girabibwako bw'olaba engeri egyalwaniridde eddembe ly'abakyala abaana naliko mu Busoga I think 1 year ago last year naye bino ebintu ebitwogerako wano bituufu gye biri people are not informed. There's lack of information. So too much. People are not sensitized on so many things. Na chamala munyamani ni namaka genayitako. Nga 4 girls. None of them was above 18 years. But 2 were pregnant, 2 were already carrying babies. Below 18 years. Newebuza, what exactly is going on? And that is one of the biggest challenges that those people in the Eastern region are facing. Nenebaza nti Mama Kadaaga agezezzaako nnyo okulaba nga there is at least information that is flowing to those people n'okubeera nti bali empowered. Naye budda ku bizibu ebiruma abantu b'Ebusoga kiyinza okumalamu amaanyi because people abantu abasinga abatula bayinza obutantegeera oba bayinza obutatutegeera bayinza okulowooza nti okuba gavumenti oba tewagira gavumenti oba oyogera government amafuukule but the things we are talking about are facts bw'ogenda mu malwaliro not only in Busoga eddagala teririimu naye ate bw'ogenda mu clinic endala eddagala likola kyeriri ate kiza okumalamu ddala amaanyi nti lye baguza ate mu clinic liriko government of Uganda and people still are not sensitized okay bw'otunulira embeera y'omu Busoga ebikajjo okay ekikajjo gw'okirima n'ateekwa okuba ne license gw'obirima but you don't set a price for it okay they need to set a price for you so ebintu byonna ebibaluma abavubuka abatalina mirimu mu Busoga bayitirivu naye ekyobugaga kye balina kiri ekintu ekyo essuubi mu luzungu ne bayita hope kyekyobugaga kye balina kyova olaba naseewuunyeza nnyo to see that kind of crowd walking behind Robert Kyagulanyi Ssentamu because yo muntu omuze gwendaba avuddeyo boldly n'ababuulira amazima ge beetaaga okuwulira ye muntu addamu n'abagamba nti essuubi lyonna lye muyina I am able to bring everything to reality according to the hope that you have. Chuvula abantu badde bakola ki? Before you come in, ensonga ya Busoga eno bwana Chris okumanya abantu bano bali bwe tunulira a company esinga kutwala abaana ebweru abaana abawala bayogeddeko emyaka egyo zibesinze mu Busoga region ziri nnyo mu Eastern region era abaana basinga ku 10 abawala abafuluma on a daily basis abafuluma eggwanga osangako 80 nga ba mu Eastern region. So abaana abantu gye balimu embeera nzibu nnyo n'okuba nti batuuka ku mbeera okuba nti abaana abato bafuna embuto bwavu era butunire nnyo abantu abasinza okuba nti bafumbiza abaana abato abawala wano mu ggwanga Uganda it is Eastern region nti omuzadde awaayo omwana we agenda afumbire omuzadde afune kasukaali era tulamenga cases nyingi ezo embaga ze ba interrupt police zeerinnyeemu ninga ziva mu Eastern
So Busoga embeera yayo is alarming. I think the problems of Uganda are shared. It's not Busoga alone. But Latifah, Busoga is... See, when you talk about some of the problems you're speaking about in Busoga, the biggest problem is the death of the industrialization sector. But the problems that you're talking about are the same problems that the northern region is facing, and the regions all over the country, especially those that are not near the city. And now that they've been given city status, we're praying that things will change. But the only way things will change if these leaders walk the talk. But here's the thing about all these presidential candidates that are standing and saying things to people that they're going to do. Now, this same Chagulanyi will leave Busoga region and go to another region, and he will look at the problems that the place is facing at that moment and use it as his campaign strategy and use it as his manifesto. And we've seen different leaders do it. We've seen Amria Toboy walk in that mud and come up and say, the problem of this place is bad roads and I'm going to work on it. But my biggest problem is we're making too many promises. And when one presidential candidate makes too many promises, like we've seen that our incumbent has done, and some of the things he hasn't been able to do, not because he doesn't want to, but there's only a place where you get to and you can't do anymore. And for Robert Chagulanyi to be the upcoming Simba, I call him the upcoming Simba in this political arena, and he's making too many promises. All I am hoping for is that he will walk the talk when the time comes. Because it's not only him, I will repeat it, that is going to different regions and picking the problems of those regions and embedding it in their manifesto. All of them have done that, and they're doing that. So in every region that they go, you will notice that when Chagulanyi was in the northern region, he picked on their problems, especially the electricity problem, and he tapped on it and he said he'd work on it. Now he's in Ginger and he's seeing the problem is ABCD, and he picks on that and he says he'll work on it. Now when he goes to the central region, he'll also pick on the problems that he's seeing and he says he'll work on it. And again, I will repeat it, walk the talk when you get to that particular position that you want to get into. Because this time I have promised myself one thing as a journalist, is that I will follow up to the last bit. Because I've said enough is enough about Ugandans starting a conversation and then jumping from that conversation as soon as a new conversation starts. A woman will be raped and killed. And the moment another conversation of a politician dying from whatever it is comes up, you forget about finding justice for this, and we jump into another conversation. So we need to follow up these manifestos, and I want to call it a surplus manifesto, because most of the politicians are jumping from their main manifestos, the 5 talking points, and they're moving into the surplus manifestos of the problems of that region. It's not a bad thing, because you cannot use the 5 talking points on all the regions. That's the main talking point that will deal with the whole country, and you're now going to look at the different sub-problems that this nation has, but walk the talk is my concern. It's easy to walk this talk, for as long as if any candidate is able to draw a manual on how he or she is going to deal with the corruption bit of it. And how to manage loans that we get from different countries and the grants that we get from different countries. What is causing involvement in Rwanda? It is not something it's not magic. He dealt with corruption. Kagame, he dealt with corruption, and there's accountability. But abasajja abatuwa sente, abatuwola sente, ensi z'abazungu zituwola sente. All what they want is accountability. Bogenda mu UN, the number of Rwandese that are serving mu UN, you can't compare to what? To Ugandans. Bali abantu bayina amazima. And Kagame dealt with corruption. Until Canada wemuwadde sente, nti zakola ABCD. Bagenda kuwayo accountability in accordance to how that money was spent. Te Canada tejalemerwa kuddamu kukola kuba wa sente. Bwe twogerera kati Zambia ola mawulire agafulumye nga Zambia mu Africa yensi jibatagenda kuddamu kuwola olw'ensonga amabanja gajjudde ate bagambye next country could be Uganda. Bw'otunuulira wano nti sente ze twewola interest rate ebeera ku national budget
yali 9.6. It's a lot of money. 9.6% is a lot of money. Naye ne bwe tuba tuzeewoze accountability tevaayo naye oba evuddeyo sente ezimu ziba zakola ki zabbibwa. So buli bw'enguzi bwe butulwadde obukyasinga okuluma ensi yattu Uganda singa omukulembeze n'ajja ku ntebe asobola okudiringa n'obuli bw'enguzi bino byonna bye boogerako okutuukiriza manifesto zaabwe kisoboka. It can be done. Only that a lot of money is swindled through corruption. And wasted. Now, ladies and gentlemen, on that note, let's take another breather and we'll be back with Adams Bayambala, who will be telling us what is happening outside this country. For now, it's a good morning. You're watching STV. Select for fun. Abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu kutwiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of witchcraft in a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukkiriza na tusanatayizi bamutadde butese mu piikaavu ba mu State House naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Wait for the Age at 9 p.m. prime time every Sunday. Business tuambe watimida na kolwalera waneno ebusega. Ntunda yogati, ntunde nanansi byonna. Business ya yogati ojigatotya ne muye nanansi bannange. Babeera bagala okunywa amata abanyumirwa okunywa ku yogati ne bakuuma omubiri ng'ogwange. Nga kuva ku makya maze kutunda emitwalo 6. Ziwula tudde. Bannange ng'omusayi ng'okola nnyo nnyo. Era kyevola bansanyuse. Byebyo kugambe zino komodo za wano tubeera kaso. Nze musiraamu w'Ennyamegaba. Musiraamu w'Ennyamegaba. Yeah. Akabiina kalina kapapaala kapapaala akabiina ku kapapaala. One step into the country and you will know Uganda is a magical destination. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Abutereva amacha amalungi mwenna abeekumidde ku STV naku z'omwezi tuziri 17 omwezi gwa Museenene Novemba mu lulimi olwaffe luli olunyanyimba. Amanyaze Adams Mayambala era saagala mbalwiseeyo njagala mbatwalirewo ddala mu ggwanga agamu kwaga gafuga ensi yonna. Mu ggwanga eri Amerika waliyo eddagala lye baazudde erigema ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga lyeri kyasinze ku bye baali bagezeseza. Waliwo kampuni yavaayo kawe mabega emanyiddwa nga Pfizer n'efulumya eddagala lyayo erigema ekirwadde ki COVID-19 wabula nga likola ebitundu baaligezesa nga likola ebitundu 9 ku buli 100 wabula bano aba kampuni ya Moderna bagezeseza eddagala lino nga likola ebitundu 95 ku buli 100 okusinziira ku bantu abagezesereddwako era nga eggwanga eryo kwegamba eggwanga lyakedde ery'amawulire gano amalungi ennyo nti ekirwadde kino ekya COVID-19 twalikikuba oluku mu mutwe olw'eddagala eryo lye baakoze oba vaccine emanyiddwa nga Moderna
nga kampuni eyo ya ggwanga lya Amerika nga bwegambye nti baligezesezza nga likola ebitundu 95 ku buli 100 era nga okusinziira nga kampuni eyo ebaddeko emabega ya Pfizer yo nga bwe nkugambye yo yali ya bitundu 9 era nga abantu kyabadde bajagulizaako wabula lino eddagala lino eryazze tetumanyi lwe linaatuuka wano wabula nga balikakasizza nti likola ebitundu 95 era omu ku bapulezidenti ba kampani yavuddeyo n'agamba lunaku kwegamba nga takkiriza amawulire gano yagambye lunaku lwa ssanyu nnyo nnyo olw'ensonga nti newankubadde tebannaba dita nti ligenda kubanga oba balitadde nti abantu batandise odikozesa wabula nga abantu be baligezeserezaako abantu abasinga balabise nti ekirwadde kino kyagala nnyo bakwata nga bwomanyi nti vaccine kuba kugema si terijjanjaba wabula ligema abo abantu abatannakwatibwa bulwadde buno obwa COVID-19 era nga okusinziira ku ddagala lino lyagezesedda abantu bagezesezza abantu abasoose okuwona abasoose okulemerera okukwata ekirwadde kino abantu 95 bokka nga 5 bo tetumanyi era tusaba nnyo balina balituuse mu Uganda obeere ng'olimu abo abantu 95 olw'ensonga likola ku bantu 95 ku buli 100 so abantu abataano basobola okukwatibwa obulwadde buno obwa COVID-19 era nga lyeddagala lyokka mu nsi kati erikyakakasiddwa amawanga mangi agavuddeyo ne gakola eddagala twalaba ewamunaffe wa Madagascar oyo omwami yavaayo n'akola eddagala lye covid baliyita batya covid weight naye Tanzania neritwala tetumanyi wa gye byakoma mawanga mangi naffe wano twayogerako kola eddagala simanyi wa twakoma naye eggwanga lino eri Amerika basobodde okubanga bakoze eddagala lino era Dr. Stephen Hogg president wa kampani eyo yavuddeyo n'ategeeza nti mu weeks ezijja mu maaso sabbiiti ezijja mu maaso bagenda bakoze doozi eziwera ddala millions 2 era nga omwaka ogujja we gunaawerera nga bakoze biliyoni namba eya doozi mu nsi yonna tetumanyi tebanaba kwogera ku bya ssente oba naffe Uganda wabula nga eggwanga erya United Kingdom oba eggwanga erya Bungereza bo batumizza dda millions 5 eza doozi okuva mu ggwanga erya Amerika okuva mu kampuni eyo era nga kiteeberezebwa nti doozi ezo millioni 5 zijjanjaba abantu millioni 2 mu abantu emitwalo 5 kansooke mbalage ku pulezidenti oyo n'abasawo bwe bayogedde olunaku olw'eggulo. And at our company, it's been a long, hard slog to get to the point where we now have clear evidence of efficacy of the vaccine to prevent COVID-19 disease. There was a moment of pretty intense relief. It's been a long, hard strive, as I said, but that quickly passed. After about a minute, it became a realization that now that we know the vaccine works, we have to get busy to work manufacturing it and distributing it. But clearly an important milestone and a great milestone for us as a company and hopefully for us more generally as we fight this pandemic. It's important that we have a range of vaccines available for the population because it's likely that one vaccine won't suit everybody and plus that we won't perhaps have enough supply of one particular vaccine to pop. Omwami Stephen Hogg, president wa kampani eya Moderna, nga be bavuddeyo ne bakola okunoonyereza ne bakola eddagala eryo era nga abasawo awo nga bw'obalabye beebo abataakolanga basomesa nnoni be bataasindikanga ku ssomero ne bagenda mu bibanda bya firimu abataakolanga kibeebo abavuddeyo n'okunoonyereza okwo abagezi ddala abasawo abo abaasomanga basindikanga okusoma ne bawandiika notisi ne batasiiba mu kisaawe nga basamba mupiira wabula ne basoma bavuddeyo ne baba nga bayambye ensi ne bakola eddagala eryo okugamba naye ngaekirwadde kino ekya COVID-19 kyo kikyali kyamaanyi nnyo mu nsi nga bwe twogerera kati cases oba abantu abakakwatibwa ekirwadde bali millions 5.5 nga bakafa bali akadde kamu emitwalo 3 ng'eggwanga erya America oba United States of America lyerikyakulembedde erikyatukwatidde bendera ne millions 11 ez'abantu awo mu kifo ekyokubiri waliwo India millions 8 Brazil millions 5 ne France negoberera nga mu Africa South Africa ekyakulembedde yalina emitwalo 75 abantu bali mitwalo 2 abakafa ne kuddako Morocco Egypt nga Uganda tetuli bubi nnyo tuli mu kifo kya 15 nga tulina cases oba abantu abakakwatibwa bali mutwalo gumu mu 6 mu 257 nga bakafa bali 15 so bwe bityo biri mu ggwanga eryo so tulindirira eddagala eryo erya Moderna eddagala eryakakolebwa mu nsi eriraga nti ekirwadde kino ekya COVID-19 twali kikuba oluku mu mutwe wabula bwe tuddako mu Africa wano pulezidenti ow'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga mwerabidde yani mpozi
oyo Uhuru Kenyatta yavuddeyo naye n'ayogera ku Ethiopia. Ebiri mu Ethiopia eyo si birungi olw'ensonga waliwo enkaayana z'amawanga, abali aba Oromo ne bali abanafu aba Tigray mu mambuka eyo. Nga naffe wetulaba President Museveni yavuddeyo n'akyogerako, so ebintu ebiri mu ggwanga eryo kwegamba kyamaanyi nnyo. Naye nga bwe tuddako wano mu Congo waliwo omuyimbi omukyala amanyiddwa nga Shala Mwana yayimba oluyimba Karibu Yangu Sese, sibimanyi nnyo se twaliwo naye bannaffe ba Robert abo mukulu SK Mbuga wamu ne Madam Vivian abaliwo mu G8 bo babimanyi bamanyi oluyimba olwo naye ffe tetwaliwo, so kati ffe tetulimanyi naye abamanyi omukyala oyo Shala Mwana yavuddeyo n'aba nga yakwatiddwa myaka 62 yakwatiddwa mu ggwanga erya Congo nga yafulumiza oluyimba baluyita ingratitude, kwegamba kigambo kya luzungu ingratitude, omuntu nga kwegamba tasiima abaavu yabaleka mu nnaku bamulonda, era ng'abantu mu ggwanga eryo erya Congo abasinga bagamba nti kirabika yabadde ayimba ku pulezidenti ono gwe baakalonda Felix Tshisekedi era bamukutte olunaku olw'eggulo ssaawa zabadde za misana ne bamuggalira, teri kumanyira mukulembeze wa ggwanga, wabula nga mu luyimba luno talina linnya lye yayimbyeko nti oba yayimbye muzeeyi oba ki, naye nga yavuddeyo n'akwatibwa sowe ebito bibiri. Abamumanyi oluyimba musobola lunoonya ku YouTube baluyita ingratitude. Nze Adams Mayambala emusibe bulungi. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu ku twiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have been in malicious society sapule enjijjamu n'oyingira essabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala. Omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukkiriza na tusanatayizi bamutadde buteesi mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Well, a very good morning. I welcome you to Select Business. Of course, what brings me here every morning is to take you through what's happening in the world of business, and we shall go very, very briefly and straightforward into matters that are affecting business and e-commerce. Particularly today, this morning, I'll be putting focus on e-commerce and the various emerging issues in the e-commerce world. Of course, e-commerce has been performing tremendously in the lockdown as the COVID-19 pandemic did hit the world. These are the sectors that have remained afloat. The fact that they are digital platforms. You see that the investors and entrepreneurs that have been venturing in the digital world have kept a surge in the numbers of the profits that they have registered. Looking at Jeff Bezos, look at Mark Zuckerberg, among others, they've been registering tremendous numbers in terms of profits. You've seen a surge in what they have been, in their businesses and their organizations registering profits. But looking particularly at e-commerce, we're going to be casting an eye on Amazon. That a very sad incident did emerge where iPhone products, the most latest iPhone products that were being shipped and ferried to various orders, we did witness where 5 employees were arrested in a scam of iPhone products that costed over $500,000 and according to the investigations that were launched into this particular unscrupulous events, Amazon did place secret cameras to make sure that they capture the 5 involved employees of Amazon who were
allegedly replacing ordered products with iPhone products so they could take them to unknown destinations. I don't know what destinations those were, but according to the investigations, the latest products of Apple, mostly iPhone 12 Pro and iPhone 12, were being ferried illegally from the stores of Amazon and taken to various destinations. This was happening in Spain, according to the indications from the news. And of course, if you look at the trends in e-commerce and the future of e-commerce, not only for Amazon, but as well as to Uganda, we know we do have Jumia, among other e-commerce avenues and platforms that have taken the market and dominated various e-commerce ventures. What are the various trends? What does this speak to the people out there that are in the business of e-commerce? Of course, we've witnessed major challenges like cybersecurity, the use of data that the clients or business operators and their customers share. How is this data used and shared? That being a one-off challenge, how do we ensure security if you're to venture into the e-commerce business? What does this speak? What does this mean? Does that mean a mega loss like this can be outlooked or underlooked in the operations and daily operations of your business? How do you move forward to make sure that the systems put in place can actually be secure enough, not only for the business operator, but also for the person who orders for these particular products and various avenues? Of course, Amazon is a giant globally. It has different branches. And of course, this loss, not being a one-off, might have an infringement on their financial spreadsheet and their different financial sheets. And of course, you can see a loss in that direction. But looking back home, what lesson do we pick out of it? And moving forward, if we are to materialize our businesses in the line of e-commerce, how best can we measure our operations in that direction? Of course, I keep reminding you that while you use your phone for business, while you use your different online platforms to operate in business, it's very important that you remain cybersecurity conscious, not only for the protection of your personal data, as of now, but also for future use, because this data can always be used against you in the long run of your personal security, among other things that do play out in that direction. Well, that was the main story that we did pick for you this morning from e-commerce, and straight I'll be moving on to the financial updates to see how the Ugandan shilling is performing vis-a-vis other currencies globally. And we usually do start with the United States dollars, and it is being bought at 3,648 and sold at 3,765. The United Kingdom pound is bought at 4,755 and sold at 4,930. The Kenyan shilling is bought at 32.70 and sold at 34.70. The euro is bought at 4,289 and sold at 4,464. And the last one on that table is the Tanzanian shilling, which is bought at 0.43 and sold at 0.63. Well, that's all, and that's how the Ugandan shilling is performing among other currencies. So if you have a foreign currency, you can have it exchanged to make that transaction that you need to make this morning. And throughout the entire day, we see those numbers do fluctuate because they never remain constant at those particular figures. They keep changing depending on the United States dollar, which does dominate majority globally as a medium of exchange. Well, that's how the exchange rates are performing. That's how the currencies are performing. But we do encourage you to keep it STV, as we have plenty of plenty of information for you, stories and programs that are informative and entertaining for you. It's a good morning for me, and I'll be here at the same time tomorrow, and to give you more business as stories do unfold in the business sector.
watching STV. Select for fun. Abalamuzi babagamba, if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu kutwiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange, the role of witchcraft in the malicious society. Sapule njijjamu. Noyingira sabo. Katonda wa bujja. Nze Katonda w'obujja. Bw'oba olaga eri, sapule twegitwala. Omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi. Ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi. Naye tebaamukiriza na tusanitize. Bamutadde buteesi mu piikaavu ba mu State House. Naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesinze kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Wait for the Age at 9 p.m. prime time every Sunday. Business tuambe watuimida na kolwale waneno ebusega. Ntunda yogati, ntunde nanansi byonna. Business ya yogati ojigato tane muye nanansi banange. Babera bagala okunywa amata banyumirwa okunywa ku yogati ne bakuuma omubiri ng'ogwange. Nga kuva ku makya maze kutunda emitwalo 6. Ziwura tudde. Banange ng'omusayi ng'okola nnyo nnyo. Era kyevula bansanyuse. Drago. Make up chair wakuteeka mwe. Byebyo mugambe zino komodo za wano tubeera kazi. Nze musiraamu w'Ennyamegaba. Musiraamu w'Ennyamegaba. Yeah. Akabiina kalina kapapaala, kapapaala, akabiina ku kapapaala. One step into the country and you will know Uganda is a magical destination. Perfect description of nature reflected on its natural way of life. But beyond the description is much more for you to discover. The culture, the religions, the wildlife, the nature, and oh, don't forget the food. I'm gonna give you an exciting adventure discovering the hidden beauty in your country. Trek with me, Genesis, as I give you an essential guide to whatever or wherever it is that you want to visit. Catch me every Friday at 9:30 only on STV. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Gentlemen, we come to the end of the first show right at this moment. My name is Latifah Hamid, and thank you for being part of the conversation on our social media platforms. Amanya Alan, one of the people who is commenting and who comments all the time. We appreciate the fact that you're on the show all the time, and the other people who are always on the platform. My name is Latifah Hamid, and remember, let your vote count and choose people not on tribalism, not on religion, but what they will deliver once they are on that seat. Have yourself a very good morning and see you tomorrow. Bw'oyagala okufuna ebintu mu nsi sooka obeeremu n'ak'obuntu. Bw'onobeera n'ak'obuntu ogenda kufuna abantu. Bw'onoofuna abantu ogenda kufuna ebintu. Manya Tarik Nkata Aziz first show era mbeja kuba nti mberekereza naye nga sinavaawo DJ Raimo nkwebaza okuba nti obeera kuna batugoberera mubeere nga musigala mu bugobe STV kubanga bingi ebikyajja. Sharp Talk eddako n'omukuna butamala emirundi ajja temuvaawo. Well, wow. Naye kanegate kuba nange nga mberekereza, but I want to assure you that you've been an amazing audience right from the genesis of the show up to now that we are saying bye-bye to you. My name is Simon Chris Makanga. May the good Lord of Abraham, Isaac, and Jacob be with you until we meet tomorrow. But coming up is Sharp Talk, and I'll be sitting in with Tamale Mirund. For now, it's a good morning.
watching STV Select for Fun.